satu A, question sin 135. So first kita minus dulu. 180 minus 135 akan equal to sin 45. Lepas tu sin 45 akan equal to sec 2 over 2. So ni quadrant dia macam ni. So sin kalau kena kat sini sin positif. Dan dia masuk kat quadrant 2. So sin positif dapat positif sec 2 over 2. Okay, so soalan bagi 1B tan 135 degree. So dia suruh kita guna calculator. Macam nak buat dia, firstly buat diagram ni. So kita tahu 135 ni dekat second quadrant and tan equals to negative if second quadrant. So dapat negative tan. 180 minus 235 akan dapat 45 degree. So dia ada table dia. Table dia kena memorize. Dalam table tu kata tan 45 equals to 1. So kita gantikan dapat negative 1. Siapa? Ajak. Saya. Oh. Okey, soalan nombor 1C. Okey, 1C dia minta cos 240. Alright, so first of all kita lukis kuadran just macam ni. Just lebih kurang macam ni lah. Habis tu kita tahu yang ni pada 1, 2, 3, 4. So sebab kita nak cari 240, kita start daripada kosong sebab dia positif kan. So kita akan buat anti-clockwise. Alright, habis tu bila kita buat anti-clockwise, kita akan cari basic angle. Basic angle tu angle yang dekat dengan x-axis waktu kita stop tu. Alright, so basic angle tu senang kata kat sini lah actually 180 to 70. Alright, so what I would do is 240 minus 180. So kita dapat 60. So ni lah basic angle kita. Dan kita cari all science crazy. All science teacher are crazy. So bila tunjuk macam ni, all tu maksudnya semua kat sini positif. Habis tu science ni refer to sin. So kat sini sin dia negatif. Kalau teacher maksudnya kat sini time je negatif, positif. Maksudnya kat sini cos sebab crazy. So cos apa? Positif. Okay, then maksudnya the rest will be negative. So kita tengok kat sini cos 60. Maksudnya kita kat sini kan patutnya time je yang positif kat sini. So the rest will be negative. So kita letak negatif. Negatif cos, kita ambil basic angle 60. So kalau kita refer dalam ni cos 60 will be 1 over 2. So kita letak negative 1 over 2. Question given is sin negative 120 degree. So sin negative theta, based on formula sin negative theta is equal, we can write also negative sin theta. So negative sin 120 degree, and then because of sin 120 degree at quadrant 2, we just 180 degree minus with 120 degree, and then we got sin 60 degree. Negative sin 60 degree is equal to negative sec 3 over 2. So based on from basic angle, we draw the basic angle because of the degree is negative 120 degree. So we start with we draw with clockwise direction, and then we get the basic angle is 60. So sin minus 120 degree equal to negative sin Y negative y negative because clockwise direction and stop at third quadrant. And then we get the negative sin 60 degree. So the answer is negative sec 3 over 2. Okay, for E, cos 2 pi over 3. 2 pi over 3 is radian, so we convert to degree. Then we get the 1
Why 120. convert to degree? Easy to answer. Okay, good. Okay. That's the reason. So we got cos 120 degree, and then cos 120 degree is at second quadrant. So we put the negative. So negative cos 180 degree minus dengan 120 degree, and then we get negative cos 60 degree. So the answer is negative 1/2. Based on basic angle, we draw the 120 degree with anti-clockwise direction because 120 degree is positive. So we stop at second quadrant. So the basic angle is 60 degree. So because of we stop at second quadrant, so second quadrant is only sign is positive. So negative cos 60 degree is equal to negative 1/2. Okay, so better use this one lah kan? Ini this one. Okay, good. Okay, so soalan ni nombor soalan 1F. Dia terbagi sin 9 pi over 4. So kita nak cari dalam degree, kita dah jelas 180 over pi. Kita akan dapat 405 degree. Lepas tu kita buat dia punya quadrant. So kita akan tengok kalau macam ni, kat sini baru 360. So kita kena lebih sikit baru 405. So yang ni bila kita dah buat yang ni, kita kena cari dia punya, kita kena tolakkan dengan 360. So kita nak cari dia punya yang ni. So kita akan dapat sini 45 kat sini. So kita akan dapat sec 2 over 2. So macam nak cari acute angle ni, kena daripada x-axis ke line yang kita dah buat tadi. Soalan tutorial chapter 7 nombor 1G. Okey, dia punya question ialah sin negative 7 pi over 6. First kita tukar dulu dia jadi degree sebab more easier. So cara dia ialah kalau kita fikirlah macam pi sama dengan 180. So 7 pi per 6 sama dengan berapa? So yang ni darab silang lah. Darab silang. So dapatlah macam ni. Dapat macam ni. So nanti kita dapat 210 degree. Lepas tu kita tahu since negative dia dekat since dia negative, so dia clockwise direction. So kita ikutlah buat macam ni. Lepas tu sampai kita dapat 210. And then kita tahu basic angle dia kat sini. Cara basic angle dia ialah 210 tolak dengan 180. Dapatlah basic angle kat sini. So kita buatlah tan negative 7 pi over 6 sama dengan tan negative 210. Yang negatif ni kekal. Lepas tu kita dapatlah negatif tan 30 ni dapat dari basic angle ni lah. Negatif tu apa? Negatif ni sebab dekat third quadrant. Second quadrant. Dekat second quadrant. Quadrant. Cotangent. Lepas tu kita tukarkan dia jadi tu. Dia ada yang table tu kan dalam lecture note ada. Dia sama dengan negatif 1 over sec 3. So kita conjugatekan lah. Kita darab atas, darab bawah. Atas ni kita dapat negatif sec 3. Bawah ni kita dapat 3. Okay, tak boleh guna macam ni kan? Itu betul ni lagi lah. Ni guna bawah lah. Okay, faham Boleh? Okay. So same concept for heat. So first of all kita akan convert benda ni jadi in the form of degree. So kita akan darab 180 over pi. Kita akan dapat negative 30 degree. So kita letak sin negative 30 degree. Kita letak balik the quadrant form. Tapi sekarang ni kita akan letak sebab dia tertulis kat sini negative, kita akan start clockwise. So kita akan letak macam ni. And then maksudnya kita cari basic angle lagi. Basic angle kita 30 sebab kat sini paling 30 paling dekat dengan x-axis. And then like we tengok ke sini balik, sin 30 will be 1 over 2. So negative 1 over 2. Okay, faham Okay. Oh, dah start? Dah start ke? Oh, okay. So soalan 1I. So dia bagi sin sama dengan sin in bracket negative 480. Okay. So kita selesaikan dalam bentuk
dalam bentuk graf. Kuadran. Kuadran graf tak? And then saya cakap 480, kita ambil turn dia daripada kita buatlah so naik ni 90 kan. Kita buat clockwise sebab dia negatif. So kita start daripada C quadrant 4, kita pusing one round 360 and then cukupkan sampai kita dapat 480, which is here lah, sampai sini lah. So yang selebihnya ni adalah 60 degree. So how to find 60 is kita minuskan From ni X axis to from x axis to the line. So kita tolakkanlah baki yang ni. Tolakkan kita ambil 300 kita ambil 300 kita ambil 90 tolak dengan 30, kita akan dapat 60. Okay. So lepas tu so kita akan dapat tahu yang sin negative 480 sama dengan negative sin 60, and then kita akan dapat negative sec 3 over 2. Stream Untuk question tu, kat soalan dia kata theta less than 90 degree. So bila less than 90 degree, dia punya kedudukan dekat first quadrant. So macam kita tahu first quadrant all positif, maksudnya sin positif, cos positif, tan pun positif. So kat soalan dia bagi sin theta equals to 12 over 13. So 12 ni will be dia punya opposite, 13 will be dia punya hypotenuse. So from this we know the adjacent will be 5. So cos theta will be adjacent over hypotenuse, iaitu cos theta equals to 5 over 13, and tan theta will be opposite over the adjacent, and tan theta will be 12 over 5. Alright? Okay, faham. Okay. So soalan 3 betul, dia bagi tangent theta equals to negative 15 over 8. So tangent is sama dengan opposite over adjacent. So from here we know 15 is for opposite and 8 is for adjacent. And then they give us a range between 180 degree and 360 degree. So our basic angle triangle is gonna be on the bottom quadrant. To know whether it is the third quadrant or fourth quadrant, we look at the sign. So kat sign sini tangent negative, so it's gonna be on the fourth quadrant. So we draw the basic triangle on the fourth quadrant. Tangent opposite over adjacent, and then we find the hypotenuse using theorem Pythagoras. Lepas tu soalan tanya cos theta. So cos theta we can get from this triangle, which is cos equals to adjacent over hypotenuse, so 8 over 17, and then sin theta equals to negative 15 over 17, which is opposite over hypotenuse. Why negative? Sebab it's on the, sebab sin patutnya dekat second quadrant, tapi dia dekat fourth quadrant, so jadi negatif. Okay, good. Okay, so ni soalan 4A. Triangle ni soalan dia. So kita buat right hand side. So kita nak proof yang ni. So kita buat ini soalan dia. So sin for theta, kita pecahkan kepada sin square theta, sin square theta. Lepas tu kita masukkan formula dia. Ni sin square theta sama dengan ni. So kita expand dia jadi macam ni. So ni kita pecahkan setiap tu bagi jadi sama dia punya ni. Okay, so yang ni kita boleh, yang ni dia boleh tukar kepada ini je. So yang ni potong-potong dapat 2. So yang ni potong-potong pun dapat cos square tu, square theta. Lepas tu ini kita set ni kita boleh tukar kepada ni. How to get set? Second. Yang ni Whatever. Cos. Okay. Lepas tu ini negatif dia macam biasa. So cos square theta pun boleh tukar jadi gini. For identity. Ini. Lepas tu Identity kan? ini kita hilang sini sini. Question Proven. Okay. Ni. Jadi. Dah set. For this one, first step we need to change this tangent to sin square cos square theta, so that we can get the cos square theta. And after that, we need make the denominator the same. So we times cos square theta,
And after that, we use the formula, which sine square theta plus cos square theta equals to 1. And cos square theta is 1 minus sine square theta. Identity. Identity. And then after that, we times in, and we get sine square theta minus sine square theta plus sine 4 theta, and this one potong. So you get the answer proven. Yes, select order. Answer. Yes, sir. This is question B. It's about proving. Okay, so we can prove this question whether we want to use the left hand side or right hand side, but we did both. So first we did the left hand side first, which is so first step we must samakan dia punya denominator. Yang ni kena times with 1 minus cos A, and this kena times with 1 plus cos A. Same goes to dia punya numerator, and you get like this. Ada yang boleh cancel, and akan dapat ni 2 over 1 minus cos square A. Okay, 1 minus cos square A is equals to sin square A. So become like this. Identity identity. Okay, and then sin square A is also equals to 1 over cosec square A. Okay, and then we bring cosec ni ke atas, and we get final answer, which is same to the right hand side. Okay. Okay. So this is the proving from right hand side to left hand side. So first of all, we change cosec square A into 1 over sine square A. So we multiply 2 into this, and we get 2 over sine square A. So as we know, sine square A is also equals to 1 minus cos square A. So for 2, we change to 1 minus cos A plus 1 plus cos A. So after that, we separate into 2 separate fractions, and then we cancel the same factor, and we will get the answer same as left hand side. So that's all. Okay, so kena kreatif kan? Ya? Okay. Siapa nak buat kreatif, okay. Okay, soalan ni kita prove. So kalau kita ada soal kat left hand side ataupun right hand side. Left hand side kita tulis dulu yang ni, and then tan theta sama dengan 1 per cot theta. Lepas tu 1 tambah dengan cot theta ni kita samakan penyebut, ini kita jadi 2. Lepas tu kita terbalikkan equation sebab 1 per ni kita boleh terbalikkan jadi cot theta sama per cot theta tambah 1 sama yang right hand side. Yang ada soalan tak? Okay. Untuk right hand side kita ambil yang ni. Lepas tu cotangent ni kita boleh tukar jadi 1 per tangent. Yang ni pun 1 per tangent. Lepas tu samakan dia punya bawah. Lepas tu yang ni darab dengan yang bawah ni. So yang ni boleh cancel. Dapat 1 per tan theta tambah 1. So proof lah sama dengan left hand side. Okay. Ni, kita nak faham Faham Okay. Tak next. Question state that sec Number? 4D. Okay, sec power 4 theta minus sec square theta equals to tan power 4 theta plus tan square theta. So we know that 1 plus tan square theta equals to sec square theta. So tan square theta equals to sec square theta minus 1. So we can sub into the left hand side. So sec square theta equals to 1 plus tan square theta, then times tan square theta. So tan power 4 theta plus tan square theta equals to right hand side. So this is proof. Good morning everyone. Okay, for the right hand side, tan 4 theta plus tan square theta. So we factorize first, become tan square theta plus 1 tan square theta. So as we all know, these identities, so we sub into here, they become sub square theta minus 1 plus 1 times by sec square theta minus 1. So after we potong-potong, then we get sec square theta times sec square theta minus 1. So we times it, you get sec 4 theta minus sec square theta.
which equal to left hand side. Okay, alright. Okay, for questions 5, the questions given sin A equals to negative 3 over 5 and cos B equals to 5 over 13 and is located at 4th quadrant. Yeah, so we just draw this one. And please do remember to put negative for this y negative 3. And we can find tangent A, opposite over adjacent, and adjacent over hypotenuse for cos A, and tangent and sin B use the same formula. We need to find cos A plus B, and we expand it cos A times cos B, compound angle. And you just sub back the formula cos A 4 over 5, cos B is 5 over 13, and sin A is negative 3 over 5, and sin B is negative 12 over 13. And we expand it, we get the answer. Okay, alright. So this is question 5b, and then the question states that the angle A and angle B is in 4th quadrant. So in 4th quadrant, we know that sine and tangent equal to negative and cos is equal to positive. So we draw out the two triangles, and then for angle A, sine A is equal to negative 3 over 5, cos A equal to 4 over 5, tangent A equal to negative 3 over 4. For angle B, the sine B is equal to negative 12 over 13, cos B is equal to 5 over 13, and tangent B is equal to negative 12 over 5. So for 5b, we need to find out the value of cos A plus B. So we expand the cos A plus B equal to cos A cos B minus sin A sin B. So we sub the value into this equation, so we find out our final answer is equal to negative 16 over 65. Assalamualaikum, good morning. For the question 5C, it given A sin A equal to negative 3 over 5 and cos B equal to 5 over 13. And from this information, we can convert this into the triangle, and we can find the adjacent. Sine, which means opposite over hypotenuse. So the opposite is negative 3 and the hypotenuse is 5, and so we can find the value of adjacent is 4. And cos ni adjacent over hypotenuse, and we can find the value of opposite when substitute the value of adjacent at 5 and hypotenuse 13, and we can find the Pythagoras theory and get left. And we can the question asks tangent compound angle tangent A minus B, and we need to know this compound angle formula. When the sign is negative, so this will be negative. Tangent A tolak tangent B over 1 plus tangent A tangent B, like this. Okay, from this we just substitute the value of tangent A, which means towards opposite over adjacent, negative 3 over 4, and tangent B negative 12 over 5, and just substitute again, and we just calculate. We get 33 over 20 bahagi dengan 14 over 5, and the final answer is 33 over 56. Thank you. Okay, question 6, the given that in 6a,
So tangent theta equals to negative 3 over 4. So you bagi tahu obtuse theta equals to obtuse angle, which is more than 90 degree and less than 180 degree. So dekat second quadrant. So dia minta sin 2 theta. So sin 2 theta sama dengan juga dengan 2 sin theta cos theta. So kita dekat second quadrant, kita cari dia punya opposite dengan adjacent. So kita boleh cari hypotenuse, which is 5. So sin theta sama dengan 3 over 5, opposite over hypotenuse. Cos theta sama dengan 4 over 5, adjacent over hypotenuse. So kita just sub dalam this equation. So 2 darab 3 over 5 darab negative 4 over 5. Kenapa cos negatif? Sebab dekat second quadrant sin je yang boleh positif. So dapat jawapan sama dengan negative 24 over 25. Okay. Masuk kat belakang tu. Question 6C. The question gives us tangent theta equals to negative 3 over 4 and it calls us to find tangent 2 theta. So we use this equation. Tangent 2 theta equals to 2 tangent theta over 1 minus tangent square theta. So we just substitute the tangent theta with negative 3 over 4 and we will get 2 times negative 3 over 4 divide 1 minus negative 3 over 4 square. And we will get 2 times negative 3 over 4 will get negative 6 over 4 and this one will get 7 over 16. So because this divide 7 over 16, so it's also equal to times 16 over 7. So at last we get the final answer negative 24 over 7. Penonton. Okay, untuk soalan 7A, dia kata sin 4 theta tambah sin 2 theta. Lepas tu, dia kata express each sum or difference as a product. So, kita gunakan formula sin P theta tambah sin Q theta equals to 2 sin P tambah Q over 2 cos P tolak Q over 2. Dan kita susun balik ambil yang ni and then masukkan P dan Q dia apa, 4 tambah 2 over 2 cos 4 tolak 2 over 2. Okay, and then akan dapat 2C 3 theta cos theta. Assalamualaikum. Saya dia nak cari produk untuk cos 2 theta plus cos 4 theta. So kita buat Apa problem tadi? Problem tadi. Problem dia nak cari produk dia. Okey, kalau nak cari produk kita cari right hand side dia. Kita guna right hand side. Kita buka 2 cos. Kita gantikan 2 theta ni dengan A dengan 4 theta ni. Formula apa? Factor formula from sum to product. Sum to product. Okay, lepas tu equals to, kita tengok formula dia, 2 cos A tambah B bagi 2 darab cos A minus B over 2 kurungan, and then kita gantikan balik benda tadi tu dengan 2 theta 4 theta. Lepas tu samakan juga 2 cos 2 theta plus 4 theta over 2 cos 2 theta minus 4 theta over 2. And then kita selesaikan benda ni, kita buat turun semua, dapat 3 theta dengan minus theta. So minus theta ni equals to theta. Dia turunkan je, ini adalah adanya produk. Okay, faham Okay, faham? Okay, soalan 7C. Soalan minta sum of and difference. So sin theta plus sin 3 theta. So ni adalah factor formula, sin P tambah sin Q equal to sum to product 2 sin P tambah Q bagi 2 cos P tolak Q bagi 2. So theta ni dia akan jadi P dan 3 theta ni akan jadi Q. Jadi kita substitute je. And last sekali kita akan dapat 2 sin 2 theta cos negative theta. So kalau mengikut positive and negative angle, cos theta, cos negative theta dia akan jadi cos theta. Kalau tan negative theta dia akan jadi dia punya negatif tu bawa ke depan, jadi negatif tan theta. Sama juga dengan sin. Sebab tu jawapan air sekali je 2 sin 2 theta cos theta. Okay, dah. Ha? Okay.
Untuk soalan 7D, dia bagi cos 5 theta tolak cos 3 theta. Formula ni dapat dalam nota. So susun balik cos P theta tolak cos Q theta sama dengan negatif 2 sin P tambah Q over 2 sin P tolak Q over 2. Lepas tu susun balik yang soalan dia dekat sini, masukkan P dengan Q dia kat sini juga, and then akan dapat negatif 2 sin 4 theta sin theta. Jadi formula kan? Start. Soalan 8A, yang dia bagi produk dia suruh cari sum. Lepas tu ni formula. Lepas tu masukkan. Formula apa? Formula Produk sum. produk tu sum. Kita masukkan ni 3x. Faktor formula semua ni. Teruskan. 3x tu A, 2x tu B, tu masukkan dalam formula. Macam ni. Lepas tu tambah. Dapat ni. Dah siap. Senang kan? Senang. Apa yang penting kena ingat for Kerja sama. Mana? So V question dia to sin for theta cos theta. So ni adalah sum to product dia. So kita boleh cari faktor formula dia. Yang ni formula dia. So dia sin A dengan sin A cos B. So kita boleh, ni faktor formula dia, sin A plus B tambah sin A minus B. Lepas tu kita isikan A dia ialah 4 theta tambah dengan B theta. So sin minus B A minus B. So 4 theta minus dengan theta. So kita dapat sin 5 theta plus sin 3 theta. Okay. Boleh ya? Kasih jumpa. Okay dah.